IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear of a man asking a friend for advice on things to do in the city with a family of visitors. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Accommodation, hotel on George Street, cost of family room per night, $1 approach. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Sandra, I seem to remember you had some family visitors staying with you recently. Yeah, that's right. My brother and his family were here a couple of months ago. Okay, good. Well, I wanted to ask your advice. I've got my cousin and her family visiting next month, and as I don't have kids, I've no idea where to take them. Right. What about accommodation? Are they going to stay with you in your flat? No, thankfully, there wouldn't be room. My cousin wants me to recommend a hotel. Do you know anywhere? Yes, I do actually. I always recommend people stay at the King's Hotel. Where's that near? It's about 5 minutes walk from Murray Station, so nice and central. It's actually on George Street. Oh, yes, I know. I think they're on quite a tight budget. So how much roughly is it to stay there? If you book a family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, that's not too bad. So how old are your cousin's kids? 12 and 9. So I want to organise some trips while they're here. I was thinking of doing a bus tour of the city centre, as none of them have been here before. Those bus tours are quite expensive. I think it's better to do a walking tour. It gives you a much better feel for the city. There's one that starts from Colton Square. It takes a couple of hours and doesn't cost that much. Sounds good. I'll look that up. Thanks. If the weather's nice, one thing you could do is visit the old fort. You could get there by boat. The whole trip takes half a day. That's a really good idea. I'd like to do that myself. And if the weather's bad, I was thinking they could go to the Science Museum. But maybe they could do that when I'm at work. Yeah, don't forget, it's closed on Mondays. They're here from Saturday for 4 nights, so Tuesday would be best, I think. And it won't be so crowded then. Saturdays are terrible. I took my kids to the exhibition on old computers there, and it was far too crowded. I wanted to go back, but it's finished now. That's a shame. My cousin's kids would have enjoyed that. There's another one starting soon on space, which looks really good too. Okay, well, I'll mention that to my cousin. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. কার্লটন মার্কেট গুড ফর ড্যাশ কি ধরনের ফুডের জন্য বিখ্যাত? তারপরে বলেছে নিড টু হ্যাভ লাঞ্চ বিফোর, লাঞ্চে যাওয়ার আগে। Now listen and answer questions 7 to 10. Have you thought about where to take them to eat? Well, I really like all the food stalls at Clacton Market. My cousin's vegetarian. I know it's one of the best places for that kind of food. Definitely. And there'll be loads of choice for the kids too. You need to get there quite early though.
At the weekend, most of the stores stop serving lunch at 2:30. Good point. It's all going to need careful planning. My cousin said she'd love to take the kids to a show at the theatre, but tickets are so expensive. I know. But you can get some good deals if you book online with bargaintickets.com for the following day. On some seats, there's a 75% discount. Really? I must try and get some. Yeah. There are lots of things you can do for free as well. No need to spend a fortune. Like what? They're coming next month, right? Hmm? Well, check and see if it's the same weekend as the Roots Music Festival in Blakewell Gardens. ROOTS. Yeah, check it out online. It's always a family-friendly event, and there's no entry charge. That sounds perfect. And if you're in Blakewell Gardens, climb Telegraph Hill. You'll be able to look right down on the port. Everyone's always really impressed because it's so huge. Oh, yeah, I've been meaning to do that for ages. I've heard the view's amazing. আচ্ছা, এখানে দেখেন, এখানে একটা খুব মজার একটা জিনিস, সেটা আমি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি। সেটা হলো, এখানে একটা দারুণ কথা বলেছিল, ট্যুর অফ দ্য সিটি সেন্টার, প্রথমে বলেছিল বাস ট্যুর অফ দ্য সিটি সেন্টার, কিন্তু তখন একটা খেয়াল করেন, মানে স্টার্স ইন কার্লটন স্কোয়ার এই শব্দটা উচ্চারণ করে না। তো এইটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করবে, এই কারণে তারা প্রথমে বাস লিখবে, আমি নিজেও তাই করি, কিন্তু আসলে বাস হবে না। এরপরে কি বললো, সে বললো যে না, ওয়াকিং ট্যুর অফ দ্য সিটি সেন্টার স্টার্ট ইন কার্লটন স্কোয়ার। ওয়াকিং যখন বলেছিল তখন কিন্তু স্টার্ট ইন এ কার্লটন স্কোয়ার এই কথাটা বলেছিল, স্টার্ট ইন এ কার্লটন স্কোয়ার এই কথাটা বলেছিল। তারপরে বলছিল ওল্ড ফোর্ট, তারপরে বলেছে বোটের কথা। এবং এখানে বলতেছিল বেস্ট ডে টু ভিজিট, প্রথমে বলেছিল যে স্যাটারডে, প্রথমে বলছে উইকেন্ড, তারপরে বলেছে যে মন্ডেতে বন্ধ থাকে, উইকেন্ড হচ্ছে ওদের মন্ডে থেকে শুরু হয়। দেন ওরা বলেছিল যে স্যাটারডে হলে ভালো হয়, তারপরে বলছে যে না, টুইসডেটা বেটার হবে বিকজ স্যাটারডে হচ্ছে হরিবল, হরিবল মানে অনেক বেশি ভিড় থাকবে। তবে এক্সিবিশনের ক্ষেত্রে প্রথমে বলেছিল কম্পিউটার, কিন্তু ওখানে বলছিল না যে ওপেন সুন। হ্যাঁ, তখন বলেছিল কম্পিউটার এক্সিবিশন, কিন্তু তারপর বললো কি সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, তারপর লাস্টে বলছে ওপেন সুন স্পেস, স্পেস বলছে ওপেন সুন। তারপরে এখানে গুড ফুডের মধ্যে বলছিল ভেজিটেরিয়ান, এটা বেশিরভাগ সময় পরীক্ষা আসে ভেজিটেরিয়ান। এখানে একটা জিনিস দেখেন, 2:30 মধ্যে টু পরে কোলন চিহ্নটা দিবেন। হ্যাঁ, তারপরে এখানে সেভ আপ টু 75% টিকিট, কোথা থেকে, এই যে .com থেকে কিনলে এরকম 75% ডিসকাউন্ট আছে। আর এখানে বলছিল যে সি দেখতে পাবে, পোর্ট মানে কি, ওই যে নদী সমুদ্রে যে পোর্ট আছে সমুদ্রে, সেই পোর্টটা দেখতে পাবে হিল, হিল থেকে, ওই হিল থেকে, এগুলো সব ফ্রি। আচ্ছা, এরপর আমরা পার্ট 4-এ চলে যাব। Part 4. You will hear part of an environmental science lecture about the impact of birds of prey on a farming community in Africa. First, you have some time to look at questions 31 to 40. প্রোভাইডেড এ ড্যাশ ফর চিকেনস, এক্সপেন্সিভ, এই শব্দটা খেয়াল করতে হবে। ফ্রাইটিং বার্ডস ফর প্রে, বার্ডস অফ প্রে হচ্ছে শিকারী প্রাণী। শিকারী প্রাণীদেরকে কি কাজে লাগবে, শিকারী প্রাণীরা কিভাবে মানুষের উপকার করে, শিকারী প্রাণীদেরকে কিভাবে মানুষ মারে, এই ধরনের রিসার্চ গুলো এখানে এখন বলা হবে। 4 হচ্ছে রিসার্চের উপরে, এখানে এই শব্দটা অবশ্যই ইউজ করবে। এই যে 3টা খেয়াল করতে হবে। আর প্রথম দিকে যদি শুরু করে দেখেন, বলছে রিসার্চ ইজ দ্য এরিয়া অ্যারাউন্ড দ্য চিম বি বার্ড সেঞ্চুরি। এখানে ডিস্ট্রয় কি করে, এই যে রোডেন্ট, রোডেন্ট মানে ইঁদুর জাতীয় যত প্রাণী আছে তাদেরকে রোডেন্ট বলে। বাইটেন বাই, Now listen কামড়ালো। carefully and answer questions 31 to 40. ঠিক আছে, শুনি এবং লিখি। We've been looking at different types of conflicts that may arise between wildlife and humans at the boundaries of protected areas, such as national parks and animal sanctuaries. I'd like to illustrate this by telling you about some research that I've been involved in recently in the Central African country of Zambia, in the area around the Chembe Bird Sanctuary, which contains over 300 of the listed birds of Zambia. These include a number of birds of prey, such as eagles,
hawks and owls that live by hunting and killing other birds and animals. Now, most of the people living in the local communities near to the bird sanctuary are small-scale farmers, and these birds of prey provide important social and ecological benefits to them. For example, a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume the crops as they grow in the fields, as well as after harvesting if they weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits of these birds also protect farmers in other ways. For example, a major danger to rural workers is snakes, whose bite may be dangerous or even fatal, and birds of prey have a major role in keeping their populations under control. Local people have always been aware of these benefits, and for years, even before the sanctuary was opened in 1973, the birds played a key role in the culture of the region. However, more recently, the sanctuary and its birds have also become increasingly important to the community in economic terms, because at present, after a relatively slow start, tourism has become an important source of revenue for them. However, although these birds of prey are protected by the government, their numbers are falling. Some of these deaths are accidental. Fatalities occur when birds alight on roads to catch and eat their prey and are hit by fast-moving traffic. Drivers in Zambia have to take special care at night, as birds may regard the quieter roads as safe places to sleep. Accidental deaths may also occur if these birds fly close to high-voltage power lines, as they may be electrocuted. This is a particular danger in the heavy rain, which can occur in the region in the months from December to April. And local farmers also pose a threat to these birds. As well as growing crops, small-scale farmers in the area also rear chickens. These provide food for the farmers' families, as well as being an important source of income. But they're also an easy target for birds of prey, and so farmers may shoot these birds, which is illegal but understandable. Or they may poison the birds, which again is illegal and can have negative effects on the ecosystem. So how else can farmers protect their chickens from birds of prey? Some people believe that to prevent the predators from settling near the area where the chickens are kept, it's best to keep this area free from vegetation. But in fact, this is counterproductive, as it means the chickens have no cover to hide in, and they'll be easier for the birds to see. Another possibility would be to prevent the chickens from going outside at all, and to keep them safe from predators inside a building. But this would cost far too much to be a practical solution. Nearly all the farmers reported that they spent a lot of time and effort trying to frighten off the birds of prey without actually harming them. Most of the farmers had at least one dog and said this was a big help at scaring away the predators. Some of the farmers also reported that during the breeding season, when the chickens were particularly vulnerable, they encouraged their children to watch over the chickens and to hit pans with a metal spoon so that the resulting noise would succeed in driving away birds that were trying to seize the young chicks. None of these methods was 100% effective, so as a result, the village people told us that rather than just using one method, they were forced to use a combination for them to have any effect. And even so, these birds of prey remain a major threat. আচ্ছা, এখানে দেখেন, এখানে বলেছিল বার্ডস অফ প্রে, মানে হচ্ছে শিকারী প্রাণীদের কথা। এখানে বলছে রোডেন্টস এর সাথে মিলেছে র্যাটস, বাইটেন বাই স্ন্যাক্স। এখানে বলছে লোকাল কালচার, এখানে এনকারেজিং, প্রথমে বলছিল ইকোনমি, তারপরে বলছিল যেহেতু ইকোনমি এরিয়ার সাথে যায় না সেজন্য টুরিস্টটাকে এখানে ধরা লাগবে, টুরিস্ট। তারপর বলছে বাই লাইট ওয়েন হান্টিং অর স্লিপিং, এখানে কি ট্রাফিক, মানে অ্যাক্সিডেন্টালি কিল কারা করছে, হান্টিং আর স্লিপিং হচ্ছে ট্রাফিকের মাধ্যমে। ইলেকট্রনিক পাওয়ারলেস, তখন ইলেকট্রনিক লাইন্স এর কথা বলার পর লাস্টে বলছে হ্যাভি রেইন,
হায়ের জায়গায় সিনোনিম করে বলছিল হ্যাভি। তারপরে বলছে যে এরা লোকাল পিপল ইলিগালি কি করে, এদেরকে শুট করে মেরে ফেলে অথবা পয়জন দেয়। তারপরে এখানে বলেছিল যে চিকেনসদেরকে যদি প্রোটেক্ট করতে চায়, কারণ এগুলো সব ছোট ছোট মুরগি বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেয়ে ফেলে, তো এদের থেকে কি করা যায়, প্রথমে বলছিল ভেজিটেশন, ক্লিন অ্যাওয়ে ভেজিটেশন, মানে সব সবজি টবজি সব ক্ষেত খামার কেটে ফেলবে, ক্লিন করবো, তাহলে ওরা লুকাবে কোথায়? তখন বলছে প্রোভাইডিং আ বিল্ডিং, একটা বিল্ডিং তৈরি করে দিবে, কিন্তু সেটা কি ছিল, এক্সপেন্সিভ ছিল। তাহলে বলছে তাহলে কি করা যায়, তখন বলতেছে কিপিং আর ডগ, একটা কুকুর রাখতে বলতেছে। তারপর বলতেছে যে মেটেল দিয়ে একটা শব্দ তৈরি করতে হবে, নয়েজ করলে তাহলে আর ওই ইয়েরা এসে ওকে বাচ্চাদেরকে নিবে না। তারপর বলতেছিল যে সবকিছু একটা মানে একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করলে হবে না, কম্বিনেশন মেথডটা প্রয়োগ করতে হবে। তো চলুন দেখি কয়টা ঠিক হলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 20টা হয়েছে মাশাআল্লাহ। তাহলে এখানে আর দেখার কিছু নেই 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 নেই। ওকে, okay, thank you so much for watching us. Bye bye. Allah Hafiz.